Very good morning to the students. Welcome back to the computer science class. Last class we studied about for loop. In control structures we studied about for loop. How to change the flow of control or flow of execution from one statement to another statement. How to jump from one statement to another statement. There are three kind of control structures are available. Sequential, alternative or branching, looping or iteration. In looping or iteration, we studied while and for loops. While loop and for loop both are entry check loop. In both, conditions are true only, the body of the loop segments are executed. When it becomes false, loop execution immediately stops and goes to execute the next statement. லூப்பிங் ஆர் ஐட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிளாக்ஸை திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக ஆகுற வரைக்கும். எப்போ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்போ அந்த எக்ஸிக்யூஷனை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிப்பிட்டேட்டிவ் ப்ராசஸிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இம்மீடியட்டாக அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவை பாஸ் பண்ணிடும். ஸோ இது ஃபார் லூப் பார்த்த லாஸ்ட் கிளாஸில் ஃபார் இஸ் அ கீவேர்ட் கவுண்டர் வேரியபிள், தென் இன் இஸ் அ கீவேர்ட் சீக்வன்ஸ். இதில் சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் ஆர் த திங்ஸ் இன் சீக்வன்ஸ். இட் மே பி a range function which can generate a series of value or list or dictionary or tuple or set or string etc etc என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். ஸோ இதில் நம்ம ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனும் ஸ்ட்ரிங்கு மட்டும் பார்த்துருக்கோம். ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ்டு டு ஜென்ரேட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ். ஓகேவா, தெர் ஆர் 3 arguments are there. One is optional, actually 2 optional arguments. Start value, if it is omitted it will start from 0, otherwise given value. If you give means given value. Stop value is the last value minus 1. Okay, so until the stop minus 1 it will generate the range of values. Okay, then step value is the incremental value, either incremental or decremental value. Okay, so how to alternate from the first value, how to alternate or generate the series of values, that is determined by this step value. Okay, then some of the examples also we seen. Okay, then next in string how it will be taken. In for loop in string means this for variable takes for the first iteration first character, for the second iteration second character, for the third iteration third character. So one by one in string characters are one by one taken for each iteration for this given variable அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். தென் அதுக்கடுத்து நெஸ்டட் லூப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பார்த்தோம். நெஸ்டட் லூப் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் நெஸ்டட் லூப். A loop is defined within the body of another loop. ஒரு லூப்பினுடைய பாடிக்குள்ளே இன்னொரு லூப்பை டிஃபைன் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் நெஸ்டட் லூப் அப்படின்னு சொல்லி பேர். நெஸ்டட் லூப், ஹவு டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் நெஸ்டட் லூப். We can construct a statement while loop within the body of while loop, or while loop within for loop, or for loop within while loop, or for loop within for loop. These are the such a kind of loops, nested loops. For the given pattern, how to generate this pattern? Likewise, we can generate various pattern in C++ also. நம்ம பேட்டர்ன் ஜென்ரேஷன் பண்ணலாம். பேட்டர்ன் ஜென்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இந்த பேட்டர்ன் ஜென்ரேஷனில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா each row is the process of outer loop. Okay, so number of rows is the process of outer loop. So how many rows are there? 1 2 3 4 5 rows. So outer loop will be executed 5 times. For inner loop, for first iteration only 1 time. For second iteration inner loop must be executed for 2 times. For third iteration, the inner loop must be executed 3 times. For the fourth iteration simultaneously until the last iteration of the outer loop. Okay, that means fifth iteration. So how to construct while loop? By using while loop we can construct given example program. We can execute by this program in Python programming code. File, new file, control V. Then this is the outer loop statements. These are outer loop statements. Okay, so
So inner loop consists of only one statement because the intention for the inner loop is only one statement. For the outer loop, how many statements? 3 statements. This is statement 1. Totally a loop is considered as a single statement. 1, 2, then 3 statements. So for outer loop, these 3 statements repetitively executed for 5 times because the condition is given as I is less than or equal to 6. So for the first time I value taken as 1, second time because the initial value before the loop beginning given as 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 until 6. So this outer loop will be executed for 6 times. Okay, less than or equal to 6 means 6 times. Less than 6 means 5 times. Okay. Then for j in range 1 to I, start value 1 always. Then for the first iteration 1, for the second iteration 2, for the third iteration 3. So j will be printed end \t tab space. For the innermost loop, for each and every item printed, it will generate a tab space. Once inner loop is completed, then we can generate a line because the next outer loop processing, it will be displayed in a new row. So far print \n, then I plus equal to 1. That means I value is increased by 1. So we can save this. Desktop. Desktop NTV shortcut. Python test programs. NSTD, nested loop. Okay, we can execute this run module. What will be generated? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. So what will happen here? For the first time I value outer loop values 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. For the inner loop, for loop, j in range 1 to 1. Then second time 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6. 6 means up to 5 only because stop -1. Until stop -1 it will be executed. So for the first time, if you give 2 also, the result is no affected. For first time it will not be executed. Save. The same 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Because the loop will be executed for 5 times only. For 2, 1 to 2 only the first time. Because stop value is stop value -1. அது வரைக்கும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் until stop -1. ஸோ ஐ வேல்யூ 2 வரைக்கும் இருக்கலாம். அப்போ 2னா 1லேருந்து 2 வரைக்கும் இல்லை, 1 வரைக்கும். அடுத்த டைம் 1லேருந்து 2 வரைக்கும், அதுக்கு அடுத்த டைம் 1லேருந்து 3 வரைக்கும். ஸோ I is equal to 1ன்னு கொடுத்தாலும் அதே ரிசல்ட்டு தான் வரும். புக்கில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி I is equal to 2ன்னு கொடுத்தாலும் அதே ரிசல்ட்டு தான் வரும். ஆக்சுவலாக I is equal to 1னா ஒரு ஐட்ரேஷன் நம்மளுக்கு குறையும், ஒரு ப்ராசஸிங் குறையும். ஸோ எக்ஸாக்டாக கரெக்ட் ப்ரோக்ராம்னா இதுதான் கரெக்ட் ப்ரோக்ராம். I is equal to 2. சரி, ஓகே. நீங்கள் இங்கே ஜே வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஐ வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க என்ன நடந்திருக்கும்? ஸோ ஃபஸ்ட் லைனில் 1, செகண்ட் லைனில் 2, 2, தேர்ட் லைனில் 3, 3, 3, ஃபோர்த் லைனில் 4, 4, 4ங்கிறது 4 டைம்ஸ், ஃபிஃப்த் லைனில் 5, 5, 5ங்கிறது 5 டைம்ஸ். நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதே நெஸ்டட் லூப் ரன் மாடல் நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்கள். சாரி, நம்ம இங்கே ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 2ன்னு கொடுத்துட்டதுனால மாறிடுச்சு. ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 1ன்னு கொடுத்துருப்போம். 1 கொடுத்துட்டு ரன் மாடல். இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணி பாருங்கள். 1 ஃபஸ்ட் டைம் 1 எக்ஸிக்யூட் ஆகலை, அதனால் நம்மளுக்கு எந்த ரிசல்ட்டும் வரல. பட் 1 லைன் ஸ்பேஸ் மட்டும் வந்துருச்சு நம்மளுக்கு. சரியா? ஸோ இது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இது ஃபார் லூப்பில் யூஸ் பண்ணிக்கிறனால. இதையும் நம்ம என்ன லூப்பில் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா வயல் லூப்பில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த வயல் லூப்புக்குள்ளே இந்த ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஆக்சுவலாக. சரியா? அப்போ 2ங்கிறது 1 டைம் வருது. அப்போ நம்ம இதை 1 கொடுத்தாலும் ஒன்று தான், 2ன்னு கொடுத்தாலும் ஒன்று தான். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2 அப்படிங்கிறது 1 டைம், 3 அப்படிங்கிறது 2 டைம்ஸ், 4 அப்படிங்கிறது 4 டைம்ஸ் நம்மளுக்கு அவுட்புட் ரிசல்ட் கிடச்சிது. ஸோ வயலுக்குள்ளே ஃபார் தான் இருக்கணுங்க இல்லை, இன்னொரு வயல் இருக்கலாம். ஸோ ஹியர் ஃபார் இஸ் த நெஸ்டட் லூப். ஓகேவா? அதே மாதிரி ஃபார் அவுட்டர் லூப்பில் கொடுத்துட்டு
I is less than 6 கண்டிஷன் அவுட்டர் லூப்பில் கொடுத்துட்டு இன்னர் லூப்பில் while loop யூஸ் பண்ணலாம். இதை நான் அப்படியே மாடிஃபை பண்ணி காமிக்கிட்டோமா? சரி, ஓகே. அதை எப்படி செய்யலாம்? ஃபார் இப்போ இதே ப்ரோக்ராமை நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணுறேன். சேஞ்ச் பண்ணுற ப்ரோக்ராமை நான் கீழே எழுதிட்டு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமை டெலீட் பண்ணுறேன். சரியா? காப்பி, கண்ட்ரோல் V, I is equal to ஐயை டிஃபைன் பண்ணவே தேவையில்லை. For I in range of என்ன சொல்லணும்? 1,6. ஸோ 1 to 5 டைம்ஸ் வேணும். சரியா? தென் nested loop while j. j is equal to while j is less than or equal to, first time என்ன print பண்ணணும்? 1. அப்போ always 1ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. j is equal to 1. j is less than or equal to I வரைக்கும் print பண்ணணும். ஓகேவா? எதை print பண்ணணும்? jவை print பண்ணணும். print j end \t. ஓகே, இதுக்கப்புறம் j plus equal to 1. ஓகே, அதுக்கப்புறம் print end \n I plus equal to 1 தேவையில்லை. அதை நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார் லூப்பில் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ இதே லூப் ஸ்ட்ரக்சரை while லூப்பில் வந்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா delete பண்ணிடுறேன். இல்லை வேணால் இதை ஹேஷ் கொடுத்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன்? கமெண்ட் லைன் ஆக்கிடுறேன். ஹேஷ் கொடுக்குறோம். ஹேஷ் ஓகேவா? மல்டி லைன் கமெண்ட் ஃபைல் சேவ். இதே ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணுறோம். I is not defined. I is equal to 2. இருமா, delete பண்ணிடலாம். சேம். ஸோ நீங்கள் பார்த்த அதே ப்ரோக்ராம், அதே அவுட்புட் நீங்கள் இங்கே பாருங்கள். அதே ப்ரோக்ராம், அதே அவுட்புட். நான் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சேம் அவுட்புட் 1 2 3. இங்கே while லூப்புக்குள்ளே ஃபார் லூப் இருக்குது புக் எக்ஸாம்பிளில். நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ஃபார் லூப்புக்குள்ளே while லூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ லூப் வித்தின் த அனதர் லூப், பாடி ஆஃப் த அனதர் லூப், ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த அனதர் லூப் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா nested loop. ஸோ இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் ஃபார் இஸ் அ nested loop. ஹியர் while இஸ் அ nested loop. ஹியர் while இஸ் த nested loop. ஓகேவா? ஸோ எந்த லூப் வேணாலும் எந்த லூப் வேணாலும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். வயலுக்குள்ளே while இருக்கலாம், வயலுக்குள்ளே ஃபார் இருக்கலாம், ஃபாருக்குள்ளே ஃபார் இருக்கலாம், வயலுக்குள்ளே while இருக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டுமே ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி எழுதலாமா? தாராளமாக எழுதலாம். ரெண்டுமே while லூப் யூஸ் பண்ணி எழுதலாமா? தாராளமாக ப்ரோக்ராம் எழுதலாம். போத் எல்லாமே ஈக்குவலான வேல்யூ தான். ஓகேவா? ஒரே மாதிரி தான். பட் எந்த லூப் வேணாலும் நம்மளுக்கு எங்கே வேணுமோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். போத் ஆர் என்ட்ரி செக் லூப்ஸ் அல்லது என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சரி, அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் ஒன் nested லூப்ஸ் முடிஞ்சது. இந்த மாதிரி நிறைய பேட்டர்ன் ஜென்ரேஷன்ஸ் இருக்குது. புக் பேக்கில் பேட்டர்ன் ஜென்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டர்ன் ஜென்ரேஷன் nested லூப் யூஸ் பண்ணி தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை யுவர் லெவல் பெஸ்ட். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் நோட்ஸையோ அல்லது நீங்கள் மெட்டீரியல்ஸோ கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். எடுத்தோன்னே போகாதீங்க. சரி, நெக்ஸ்ட்டு ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் பைத்தான். ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் பைத்தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே C++ல் பார்த்தா அதே ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான். ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் without condition we can transfer a control from one place to another place. இப்போ if else, if elif, while, for இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா some condition is placed there, some relational expression is there. Based on the result of the relational expression, either true or false, the control flow is transferred from one place to another place. So இங்கே without a condition we can transfer the flow of execution from one statement to another statement. That is possible in C++ also, here also, in Python also.
Python what are the statements are used? In C++ நம்ம பார்த்திருப்போம் break, continue, go to unconditional go to. Similarly இங்கேயும் break, continue but passங்கிற statement யூஸ் பண்றோம். So jump statements are used to unconditionally transfer. அது ரொம்ப முக்கியம். Unconditionally transfer the control from one part of the program to another part of the program. So control structuresனாவே நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா flow of execution ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சீக்வென்சியலா போகாம நம்ம இன்னொரு பக்கம் ஜம்ப் பண்ண வைக்கிறது. வரிசையா போறத நம்ம திடீர்னு ஜம்ப் பண்ண வைக்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தான் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்னு பேர். ஸோ அதில் கண்டிஷன் கொடுத்து பண்ணணும். இஃப் எல்ஸ் if while for எல்லாமே. இதுங்க என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அன்கண்டிஷனலாக ஜம்ப் பண்ணுறோம். இதுவும் திஸ் ஒன் டைம் ஜம்ப் பண்ணல. லூப்பிங்கில் மட்டும்தான் ரெப்பிட்டேஷன் வரும். லூப்பிங் ஆர் ஐட்ரேஷனில் ரெப்பிட்டேஷன் வரும். பிரான்ச்சிங் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ல ஒன் டைம் ஜம்ப். இங்கேயும் ஒன் டைம் ஜம்ப் தான். ஸோ பிரேக் கண்டினியூ as like as in C++. அதே தான். பாஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் புதுசாக இருக்குது. இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன். So when the loop will be terminated or when the control statements are terminated, when the condition becomes false, mostly these statements are used in iterations, that means looping statements. When the loop will be terminated, once the condition become false, the loop execution immediately stops and transfers the control to next statement of the loop statement. So, irrespective of the test expression result or condition results, one want to go out from the loop, we can use these kind of statements. So, break statement terminate the loop and goes to execute the next statement of the loop. Continue statement terminate the current iteration, immediately terminate the current iteration and again control flow pass to the same loop. Break transfer the control to out of the loop. Continue transfer the control to the same loop. So continue when the condition is false only the loop will be terminated if you use continue. But break means immediately breaks. Even though condition is true, the loop will be terminated immediately. Pass statement. What about the pass statement? Pass statements is mostly used to set the empty block of statements. Empty block of statements. In functions or loops, some other places. We will deal this in later chapters. Okay. Then pass statement is a null statement. Simply say to define the null statement. So it is called null statement, pass statement. So here the condition in looping. Condition false means goes to next statement. Then break. Condition true means statement 1, then continue statement 2, etc. So these statements are executed repetitively. Suppose if you give break means immediately transfer to the next statement. Else block also skipped, the loop processing also immediately stopped. Okay, this is the flow execution of break statement. Then break statement terminates the loop containing it. It controls the program to flow of statements immediately after the body of the loop. While loop iterate till the condition is tested false, but one can transfer the control out of the loop with the help of break statements. Condition false இருக்கிற வரைக்கும் தான் லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் ஃபால்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணலாம், லூப்பை விட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு இந்த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வயல் லூப்பை பொறுத்த லெவலுக்கு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறாங்க. ட்ரூ பிரேக்னா எஸ்னா எக்ஸிட் த லூப், உடனே வெளியில் போயிடுது. இல்லை அப்படின்னா ரிமைனிங் பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு திரும்ப கண்டிஷன் ட்ரூனா திரும்ப செக் பண்ணுது. ஸோ பிரேக் எக்ஸிக்யூட் ஆனால் மட்டும் லூப்பை விட்டு எக்ஸிட் ஆயிடுது. ஸோ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பிரேக் எக்ஸிக்யூட் ஆனாலும் லூப் என்ன ஆயிரும், எக்ஸிட் ஆயிரும் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ த ஒர்க்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார் லூப் வைல் லூப் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் கண்டிஷன் பிரேக், இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ தென் பிரேக், தென் கோடிங் இருந்தாலுமே பிரேக் ஆர் இமீடியட்லி இட் பிரேக்ஸ். வைல் லூப் இப்போ இங்கே ஒரு கண்டிஷன் பிரேக் கொடுத்துருக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைல் லூப்பை விட்டே எக்ஸிட் ஆயிரும். ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனால் ஓகே, இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனால் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் செட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வேர்ட் அப்படிங்கிற வேரியபிள் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் ஜேங்கிற கேரக்டர், செகண்ட் ஐட்ரேஷன் யூ எம் பி அப்படிங்கிற கேரக்டர் 1 by 1 எடுத்துக்குது. இஃப் வேர்ட் ஈக்குவல் டு இ அப்படின்னா பிரேக் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா
இப்போ இந்த இ அப்படிங்கிற லெட்டர் இங்கே வருது. அப்போ அது வரைக்கும் அதை நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்? ஸோ இது இட் வில் நாட் பி எக்ஸிக்யூட்டட். ஜே அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, யூ அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, எம்பி அப்போ இ அப்படிங்கிறப்ப தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இ அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது அதோட பிரிண்டிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்துடுது. ஸோ இதை நம்ம ப்ரோக்ராமில் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். File, save as, JUMP jump statements, jump save. இது for loop உடைய ஸ்டேட்மெண்ட், இது அதனுடைய sub statements, இதுவும் for loop உடைய main statement. So for loop consists of two statements. This if block consists of only one statement, break. So file, if you run this model, okay, double quotation character is different. Double quotation is an issue here also. Okay, yes, invalid syntax, equality checking. Okay, jump state, that's all. Suppose instead of this break, if you use continue, 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 alt FS, what will happen? For this iteration only it will be skipped. So the following statement skipped for if this condition is continued, condition true, then continue, then that means E will not be printed. Here also E will not be printed. So STATMNT only will be printed. So loop processing again will be continued. But condition true means current iteration following statements only skipped. So current iteration only terminated. But control transfer again to the same for loop. For break means it will exit from this entire break. So far we will obtain actually what is jump state. So I save this, then run this. STATMNT. So both E, this E and this E will not be displayed because continue. When the word is the letter E means continue means immediately control transfer to this loop condition again. So this statement will not be executed. So continue forces the control to the same loop, beginning of the same loop. It skips the current iteration only. Immediately skips current iteration only. But break exit from the loop. Break terminates the loop. Continue terminates current iteration only, current cycle only. Okay, you have to clear this. The same as in C++. Here also some more examples also given for jump statement, word end, print end loop, else. Okay, continue statements also explain. So continue statement, what it can do? Continue statement, unlike the break statement, it is used to skip the remaining part of the loop. So some part of the loop will not be executed for some times, not in all iterations. When continue is executed, that time only that iteration is totally stopped and go for next iteration. Okay, so continue test. Continue means immediately go for next condition checking. Immediately transfer the control to next condition checking, not exit from the loop. But if it is break means it will immediately exit the loop. Immediately exit. So far it terminates the current iteration only. Okay, the example is given. So the same statement, same program will be executed. Here the output is end of the program. Output is wrong one. The both E will not be displayed in your textbook. It will be given as a mistaken. Okay, correct this. Then pass statement. Pass statement is the null statement. We already stated. One more question. Prompt again and ask the question is pass statement. Pass statement in Python is a null statement. Pass statement when executed by interpreter completely ignored. This statement is completely ignored. Nothing happens when pass is executed. It results no operation.
ஒன்றுமே நடக்காது, ஒரு ஆப்ரேஷனும் கிடையாது பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுனா. பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான சின்டாக்ஸ் என்ன? ஜஸ்ட் பாஸ், பிரேக் பிரேக், கண்டினியூ கண்டினியூ, பாஸுக்கு பாஸ், அவ்வளோதான். இட்ஸ் அ நல் ஸ்டேட்மெண்ட். இதுவும் ஈஃபில் நாம் க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ நத்திங் வில் ஹேப்பன் எந்த இதுவுமே நடக்காது. நம்மளுக்கு இந்த எல்ஸ் பார்ட்டில் இருக்கிற ரிசல்ட்டு அப்படியே நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும், நம்மளுக்கு அவுட்புட் கிடைக்குது. So past statement is generally used as a placeholder. It's a null statement generally used as a placeholder. When we have a loop or function that is to be implemented in the future and not now. Loop functionலாம் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல அந்த past statement யூஸ் பண்ணுறோம். இது ஒரு null statement, placeholder, nothing will happen, ஒன்றுமே நடக்காது, totally ignored by the interpreter. ஓகேவா? such functions loops empty body segments, interpreter would raise an error. ஸோ எப்போல்லாம் நம்ம எம்டி பிளாக் டிஃபைன் பண்ணோம்னா இன்டர்பிரட்டர் எரர் சொல்லிடும். அப்போ எம்டி பிளாக் கிரியேட் பண்ணுறக்காக நம்ம இன்ஸ்டீட் திஸ் பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி யூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பாஸ் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். இந்த எக்ஸாம்பிளே ஒன்றும் நடக்கலை, இந்த எண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மெசேஜ் மட்டும் அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும். நீங்களே செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மட்டும் நானும் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா once again check பண்ணி காமிச்சிடுறேன். ஸோ control V, pass file, save as PASS pass, quotation double quotation மாற்றணும், இல்லைன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணும்போது here also the same problem, same issue. So nothing will happen. அந்த மெசேஜ் அப்படியே வந்துருச்சு. பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஜஸ்ட் பாஸ், அவ்வளோ, ஜஸ்ட் அ பிளேஸ் ஹோல்டர். அதனால் ஒன்றும் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. நல் ஸ்டேட்மெண்ட், பிளேஸ் ஹோல்டர், நத்திங் வில் ஹேப்பன், இக்னோர்டு பை த இன்டர்பிரட்டர். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே எக்ஸிக்யூட்டே பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ சும்மா ஒரு பாசிங்காக, ஒரு சின்ன பிரேக்காக, எக்ஸிக்யூஷனில் ஒரு சின்ன கேப் கிடைக்கும், அந்த கேப்புக்காக மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா எம்டி பிளாக் நாம் இங்கே டிஃபைன் பண்ண முடியாது. அங்கே நம்ம ஓப்பன் கார்லி பிரேஸ் கொடுத்து எம்டி பிளாக் டிஃபைன் பண்ணலாம். இங்கே அந்த மாதிரி நம்ம இன்டென்ஷன் மட்டும் கொடுக்கறனால எரர் சொல்லிடும். அதனால் நம்ம பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி இந்த சாப்டர் முடிஞ்சாச்சு. இது எல்லாமே கோ த்ரூ பண்ணுங்கள், கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துல என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் நெஸ்டட் லூப். Explain nested loop. Then what are jump statements? Then explain break statement with example. Explain continue statement with example. Explain past statement with example. இதெல்லாமே தனித்தனியா 2 or 3 mark question. இதில் what is past statement, what is continuous statement, what is பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி 2 மார்க்கில் கேட்பாங்க. சின்டெக்ஸ் ப்ளஸ் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளோட ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வித் அவுட்புட் சொல்லணும் அப்படின்னா 3 மார்க் கொஸ்டின். எக்ஸ்பிளைன் ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், அதாவது 3 ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே எக்ஸாம்பிள் வித் அவுட்புட்டோட நீங்கள் சொல்லணும், அது 5 மார்க் கொஸ்டின். ஓகேவா? திஸ் ஆர் த கொஸ்டின். ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் நெஸ்டட் லூப், எக்ஸ்பிளைன் ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அந்த எக்ஸ்பிளைன் ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா 2 மார்க் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா வாட் ஆர் ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், what is jump statement, what are they, then explain past statement, explain break statement, explain continue statement, what are the differences between break and continue statements. அது ஒரு 2 or 3 mark question. அது தனி கொஸ்டினாக எழுதிக்கங்க. explain nested loop statement, explain jump statements, what are the differences between break and continue statements. Okay, thank you students, we'll meet tomorrow. ஸோ 2 lessons முடிச்சதுலேருந்து நம்ம ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு ரெடியாக இருக்கேன். ஒரு 2 டேஸில் நம்ம டெஸ்ட்டுக்கான பிளான்ஸ் நான் உங்களுக்கு என்னங்கிறத சொல்லிடுறேன். வாட்ஸ்அப்பில் நான் உங்களுக்கு தகவல் சொல்லிடுறேன். இந்த புக் பேக்கில் இருக்கிற 1 மார்க் 2 மார்க் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஸோ அடுத்த சாப்டர் பைத்தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ். பிஃபோர் கோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூ ஹாவ் டு தரவ் த பைத்தான் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் பைத்தான் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இந்த ரெண்டையும் தரவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்த டாபிக் புரியும். அதனால் அகெயின் இந்த வீடியோஸ் பழைய வீடியோஸ் ஏதாவது பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வி வில் மீட் டுமாரோ.